Yes, then shall we start our new session, that is new unit number 4 from today? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, then shall we start our new unit number 4 from today? Yes, sir. Very good. So let's start unit number 4, second last unit as per our syllabus. Again, let me tell you, unit number 4 title is marginal costing, and this topic is also a very interesting one. It is based on the formula, and even these formulas are also very easy to understand. You will experience that maybe in a couple of sessions as we start solving numericals. So mechanically you will memorize all these formula, and these formulas are not a very difficult one, let me tell you. Another point of marginal costing is that it is one of the essential technique, very necessary technique in regards to the managerial decision. It helps management to take a decision in regards to whether to manufacture or to outsource a particular activity. Many times in a business, we are in a dilemma that what is to be done, whether we should have our own manufacturing or we should go for outsourcing. It means buy or make or buy decision, whether we should go for manufacturing or we should buy. So it is known as make or buy decision. So in that case, it helps a lot. So from examination point of view as well as from corporate point of view, it is necessary for management student to know about the marginal costing. And we have been learning yesterday and day before yesterday also, we learn different type of cost. So can you share me what are the special type of cost which we learn in unit number 3? Yes, please. What are the special type of cost? Relevant cost, irrelevant cost. Relevant cost, irrelevant cost. Two हो गया, two cost. Then number 3. Relevant cost, irrelevant cost. And what else we learn? Differential. Yes, Differential cost, sunk cost. Sunk cost, differential cost. And Opportunity. correct. Yes. Opportunity cost. Correct, Suvarna. Opportunity cost. That also we have learned. Opportunity cost, sunk cost, differential cost, relevant cost, irrelevant cost. So these are the different type of costs which we have learned in unit number 3. Now in marginal costing, here basically there are also costs that we will be learning. So today our target for learning is, and from my side teaching is, the meaning of marginal costing, assumptions of marginal costing, and the statement. And then slowly we will enter into the different terms of marginal costing. And after understanding there's terms in marginal costing, and then we'll start numerical area. So numerical, maybe 2 sessions away, numerical area. So initially we will cover a theory part. So have you understood my plan, what I'm going to share with you? Yes. Did you follow my plan?
today we will be covering meaning and assumptions of marginal costing and limitations of marginal costing. And today also I will try to cover statement of marginal costing. So this is the area which we are going to cover today. Did you follow my plan? Yes, sir. Okay. Now let me share with you the slide. Yes. Are you able to see my PPT? Yes, sir. It is a concept of marginal costing. Now, concept of marginal costing. Before that, the different cost. Just now, you shared with me that we have learned. Now, basically in marginal costing, after understanding these so many costs, but still these costs are depend upon the behavioral pattern. So according to the behavior, the cost gets changed. Cost gets changed. Now, in regards to the basic assumption about marginal costing, the basic assumptions feature statement and basic equation. Equation we may not start today, but first 3 points we will try to cover today. Okay. Now, in regards to the basic assumption, now there are basically 3 assumptions in marginal costing. As you have learned in 10th standard, 12th standard, and even in your graduation, that whenever we learn any technique or theory, in every technique or theory, some assumptions are associated. Some assumptions are associated. Even those who are done their science stream, BSc. So in BSc also, physics, chemistry, some assumptions are associated. According to that assumption, we need to follow that particular technique or principle. What we call it is gruhit assumptions. We have to assume something. Now, in regards to the marginal costing, first assumption is that variable cost varies in direct proportion with the level of activity. However, per unit variable cost remains constant at all level of activities. Now, this assumption, I will show you with the evidence in statement. But first understand what it is. The variable cost changes according to the level of activity. Yesterday also I shared with you. There are basically fixed variable cost and fixed cost. So variable cost which varies according to the proportion of production activity. But however, per unit variable cost remains constant at all level of activities. And the example, do you remember example? What example I told you yesterday about variable cost? Will anybody share with me? Yes. Will anybody share with me the appropriate example for variable cost? Are you listening me? Yes, students. Are you listening me? Am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So have you understood the meaning of variable cost? Yes or no?
याचा अर्थ तुमच्या लक्षात आला काय? व्हॉट इज व्हेरिएबल कॉस्ट? No, sir. परत सांगतो बघा. व्हेरिएबल कॉस्ट इट इज द कॉस्ट विच व्हॅरीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. व्हेरिएबल कॉस्ट म्हणजे अशी कॉस्ट आहे की आपण जसं प्रोडक्शनचं लेवल बदलतो त्याप्रमाणे ते व्हेरिएबल कॉस्ट सुद्धा बदलत जाते. एक्झाम्पल म्हणजे समजा फर्निचर तयार करणारी कंपनी असेल, समजतंय का? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. फर्निचर तयार करणारी कंपनी असेल तर फर्निचर तयार करताना आपल्याला काय लागतं बरं? मटेरियल. फर्निचर तयार करायचा कारखाना आहे, काय लागतं? Wood, plywood. tools. वूड, प्लायवूड हे लागतं. आता समजा तुम्हाला जर का 10 टेबलची ऑर्डर असेल, आपल्याला माहिती आहे टेबलची साईज काय आहे, स्टँडर्ड साईज असतात टेबलच्या, चेअरच्या स्टँडर्ड साईज असतात, बरोबर की नाही? त्याप्रमाणे समजा 10 टेबलला किती लाकूड लागणार आहे आणि सेम साईजचे जर का आपल्याला 100 टेबल लागणार असेल तर तेवढंच लाकूड लागेल का? नाही. नाही, पण लागेल ना जास्त लाकूड. ज्या तुम्ही 1 युनिट जरी वाढवला, तुम्ही जर असं ठरवलं की आपल्याला 101 टेबल करायचे आहेत, तर 100 टेबलचं मटेरियल घेऊन त्याच्यामध्ये 101 टेबल तयार करू शकतो का आपण? 100 टेबलचं मटेरियल घेऊन 101 टेबल होऊ शकतात का? नाही. नाही. नाही होऊ शकत ना. तर ज्या प्रमाणात तुम्ही टेबलची संख्या वाढवणार त्या प्रमाणात तुम्हाला मटेरियल हे लागणार, किंवा ज्या प्रमाणात तुम्ही टेबलची संख्या कमी करणार म्हणजे प्रोडक्शन कमी करणार तर त्या प्रमाणात लाकूड काय लागणार? लाकूड किंवा प्लायवूड. टेबलची संख्या जर कमी केली तर कमी लागणार. एक्झॅक्टली, दिस इज आय एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. तर त्याप्रमाणे आपल्याला कमी लागणार. तर याला म्हणतो आपण व्हेरिएबल कॉस्ट. एक्झाम्पल, मटेरियल कॉस्ट इज द एक्झाम्पल ऑफ व्हेरिएबल कॉस्ट. तुम्ही जर का प्रोडक्शन वाढवलं तर मटेरियल जास्त लागेल. कुठलं पण तुम्ही घ्या, फर्निचरच काय कुठलं पण, बरोबर आहे की नाही? सगळ्या मॅन्युफॅक्चरिंगला हे लागू आहे की नाही मला हे सांगा आधी. हो. हो. आता ही जी सेकंड लाईन आहे याच्यामध्ये, हाऊ एव्हर, वाचा बरं आहे. हाऊ एव्हर, या प्लीज एनीवन रीड आउट. हाऊ एव्हर, कॅन यू सी माय स्क्रीन? Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. So read out, however. However, per unit variable cost remains constant at all levels of activities. So when you calculate per unit, so the per unit variable cost remains constant at all level of activities. म्हणजे तुम्ही 100 प्रोडक्शन करा किंवा 1000 करा तर त्या केसमध्ये पर युनिट व्हेरिएबल कॉस्ट, पर युनिट म्हणतो आम्ही, पर युनिट व्हेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टंट, इट नेव्हर गेट चेंज. तर हे कसं मी त्या टेबल मधून तुम्हाला दाखवणार. फक्त आता हे सेंटेन्स फक्त लक्षात ठेवा की पर युनिट ते कसं कॉन्स्टंट असतं. कॉन्स्टंट म्हणजे काय की ते बदलत नाही, सेम राहतं, कॉन्स्टंट. ओके. सेकंड assumption in marginal costing, per unit selling price remains constant at all level of activities. म्हणजे समजा तुम्ही आता 100 टेबल तयार करताय, एका टेबलची किंमत समजा 900 असेल, उद्या तुम्ही समजा 200 टेबल जरी करायला गेलात तर सेलिंग प्राइस जी आहे पर टेबलची ती 900 रुपये राहणार. दॅट विल नॉट चेंज. सेलिंग प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टंट, हे त्याचा अझम्पशन आहे मार्जिनल कॉस्टिंगचा. म्हणजे उद्या तुम्ही जास्त सेल केला म्हणजे सेलिंग प्राइस कमी केली असं नाही व्हायला पाहिजे. सेलिंग प्राइस सेमच पाहिजे, किंवा कमी प्रोडक्शन केलं म्हणून सेलिंग प्राइस काय वाढवली असं पण नाही व्हायला पाहिजे. सेलिंग प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टंट ऍट ऑल लेवल ऑफ ऍक्टिव्हिटी, हे अझम्पशन आहे. हे अझम्पशन आपल्याला धरूनच याचे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचे. आणि जेव्हा अझम्पशन असतात त्याला कोणी चॅलेंज नाही करू शकत. दिस इज अझम्पशन. आता मी जर काय म्हटलं की MBA जर तुम्हाला पास करायचं असेल तर यू हॅव टू हॅव ऍग्रीगेट 40% पासिंग. ऍग्रीगेट 40% तुम्हाला मिळाले पाहिजे तरच तुम्ही इंडिव्हिज्युअल सब्जेक्ट पास होता. आणि इन ऑर्डर टू कम्प्लीट सेमेस्टर, डू यू नो व्हॉट इज युअर पासिंग क्रायटेरिया फॉर MBA?
येस. आता तुम्ही जे ग्रॅज्युएशन केलं, तुमचा ग्रॅज्युएशनचा पासिंग काय क्रायटेरिया काय होता? व्हॉट वॉज द पासिंग क्रायटेरिया ऑफ युअर ग्रॅज्युएशन? 40%. 40% होता ना? हा. आणि when you completed your 10th standard, what was the passing criteria in 10th standard? Minimum marks per subject? 35. 35. करेक्ट, 35. आता जर तुम्ही जर का कम्पेअर केलं 10th स्टँडर्ड म्हणजे बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, त्याचा आहे 35. इफ युअर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट सीबीएसई पॅटर्न, सीबीएसई पण आहे ना 10वीचा सीबीएसई पॅटर्न, तर त्याचा पॅटर्न आणि एसएससी बोर्डचा पॅटर्न सेम आहे का डिफरंट आहे? ठीक आहे, तुम्हाला 10वीचा पॅटर्न माहिती आहे, 35 मार्क्स पाहिजेत आपल्याला बरं सब्जेक्ट, बरोबर. तेच तुम्ही ग्रॅज्युएशनला करताना किती मार्क्स पाहिजे ग्रॅज्युएशनला पास व्हायला पर सब्जेक्ट? 40. म्हणजे क्रायटेरिया चेंज झाला की नाही? ओके. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. So, can you challenge your university? Ki sir, in 10th standard it was 35 marks and now you are saying 40% marks. Why so? Because this is the assumption which university has and accordingly they declare result. तर तिथं आपण काही चॅलेंज करतो का युनिव्हर्सिटीला किंवा बोर्डाला? We accept ना or we challenge? Accept. Yes, sir. तर similarly you have to accept this assumption. That is why I want to convey you this message. These are the basic assumption. तर हे आपण लक्षात घेऊनच हे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचे की पर युनिट सेलिंग प्राइस ही कॉन्स्टंट राहते, बदलत नाही. व्हेरिएबल कॉस्ट हे जसं तुम्ही लेवल बदलतात त्याप्रमाणे व्हेरिएबल कॉस्ट ही बदलते, म्हणजे ओव्हरऑल लेवलला पर युनिट लेवलला ती कॉन्स्टंट राहते, टोटल लेवलला बदलते. व्हेरिएबल कॉस्ट टोटल लेवलला बदलते, पण पर युनिट लेवलला काय होते? पर युनिट लेवलला काय होते? हॅलो. Constant. Constant. It remains constant at per unit level, but it at total level it gets changed. Number 3, whatever is produced by company is being sold off. म्हणजे जेवढं काही कंपनीने प्रोडक्शन केलेले ते सगळ्याच्या सगळं विकलं जातं, हे पण एक त्याचं अझम्पशन आहे. काही त्याच्यामध्ये क्लोजिंग स्टॉक वगैरे राहते. आता जसं आपण युनिट 3 मध्ये बघितलं तिथं ओपनिंग स्टॉक आणि क्लोजिंग स्टॉक होता ना. We have solved yesterday also we solved a numerical opening stock of raw material, closing stock of raw material. नंतर त्याच्या आधी जे आपण न्यूमेरिकल सॉल्व्ह केलेत, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, असायचं का नाही त्याच्यामध्ये? Yes, sir. But in Yes, this marginal costing, whatever is being produced by company, it is being completely sold off. So these are the 3 assumptions. Now, before I go to the next point, that is feature, मला सांगा तुम्ही एनी डाऊट फॉर बेसिक अझम्पशन की सर आम्हाला हा अझम्पशन समजला नाही, असं कोणाला काही असेल तर आताच मला विचारा. आउट ऑफ दिस 3 assumptions प्रत्येकाच्या लक्षात आले का assumptions? Has everyone followed this assumption? Any doubt? Yes, please. Any doubt? No, sir. Good. So now I'm going ahead about the features of marginal costing. What are the features? Again, let me share with you. Number 1 feature is the product costs are classified as fixed cost and variable cost, semi variable cost. तर आता मला एक सांगू द्या की the product cost is classified as fixed cost, variable cost and semi variable cost. म्हणजे याचा अर्थ काय? फिक्स कॉस्ट आपण आता मी तुम्हाला सांगितलं, फिक्स कॉस्ट विच इज कॉन्स्टंट ॲट ऑल लेवल,
that is known as fixed cost. It is constant. Variable cost, which varies according to the level of production, that is variable cost. Semi variable म्हणजे काय? Up to certain level it is fixed, but beyond that it gets changed, that is semi variable. म्हणजे एक ठराविक पॉइंट पर्यंत it remains fixed, but after that point it gets changed, that is known as semi variable cost. Examples of semi let me tell you the example of fixed cost. कोणी सांगेल का मला examples of fixed cost? Rent. लायसन्स फी टू द गव्हर्नमेंट, नाही का? आता समजा आपल्याला लायसन्स फी जी काही वर्षाला भरावं लागते गव्हर्नमेंटला, तर आपण काही प्रोडक्शन कमी केलं किंवा जास्त केलं तर त्याच्या लायसन्स फी मध्ये काही बदल होतो का? लायसन्स फी नाही, लायसन्स फी जी जेवढी आहे तुम्हाला ती भरावीच लागते. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट. ओके, ना व्हेरिएबल कॉस्ट आपण सांगितलं तुम्हाला, मटेरियल इज द एक्झाम्पल ऑफ व्हेरिएबल कॉस्ट. तुम्हाला मी फर्निचरचं एक्झाम्पल दिलं. 10 टेबल तयार करायला जे वूड लागतं, लाकूड आणि प्लायवूड, तेच आपल्याला जर 50 टेबल करायचे असतील तर जास्त प्रमाणात लागेल. आताच मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं, दॅट इज व्हेरिएबल कॉस्ट. नाउ व्हॉट इज सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट? सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट, अप टू सर्टन लेवल इट इज फिक्स, बियॉन्ड दॅट इफ यू यूज देन it gets changed. The example is electricity charges, electric charges. तुम्हाला माहिती आहे आपल्या घरामध्ये पण मीटर आहे बघा, इलेक्ट्रिक मीटर. आता आपण जेव्हा इलेक्ट्रिक मीटर घरामध्ये बसवलेलं आहे, आता समजा लॉकडाऊन मध्ये तुम्ही 3 महिने घर बंद ठेवलं, म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला काहीच बिल येत नाही असा होतो का अर्थ? अगदी तुमचं घर बंद आहे, तुम्ही कुठेतरी बाहेर शिफ्ट झाला, वर्क फ्रॉम होम आहे म्हणून तुम्ही कुठेतरी नो अडकलात. सर, नो, तर काय बेसिक बिल आहे. बेसिक बिल आहेच आपल्याला. ओके, हे बेसिक बिल आहेच. पण हे बेसिक बिलच्या व्यतिरिक्त जर तुम्ही जर का समजा 100 युनिट वापरलेत तर त्याप्रमाणे तुमचं लाईट बिल वाढतं की नाही? बरोबर ना? Yes, येस sir. सर. आणि समजा तुम्ही 110 युनिट जर वापरले तर 110 युनिटच्या रेशो प्रमाणे तुम्हाला बिल चार्ज होणार. सो दिस इज एक्झाम्पल ऑफ सेमी व्हेरिएबल. म्हणजे एका ठराविक पॉईंट पर्यंत ते मिनिमम राहतं, त्या पॉईंट नंतर ते बदलतं. जसं मी तुम्हाला लॉकडाऊनचं एक्झाम्पल दिलं की लाईट बिल आहे, लॉकडाऊन मध्ये आपण 3 महिने घर बंद ठेवलं, पण आपल्याला बेसिक बिल हे द्यावंच लागतं, रेंट ज्याला म्हणतो आपण. त्याच्यानंतर जर तुम्ही जास्त वापरलं असेल तर त्याप्रमाणे आपल्याला बिल भरावं लागतं. सो दिस इज एक्झाम्पल ऑफ सेमी व्हेरिएबल. नाउ another feature, only variable cost are considered while computing the product cost. तर याच्यामध्ये आपल्याला फक्त व्हेरिएबल कॉस्टच कन्सिडर करायची आहे मार्जिनल कॉस्टिंग मध्ये, बिकॉज व्हेरिएबल कॉस्ट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन रिगार्ड्स टू दी डिसिजन. तर स्टेटमेंट हे दाखवताना मी तुम्हाला शेअर करेन. नेक्स्ट फीचर, fixed costs are written off during the period of incurrence and hence do not find place in product cost. कारण हे फिक्स कॉस्ट शेवटी आपण हे रिटर्न ऑफ करतो, म्हणजे काढून टाकतो. नेक्स्ट फीचर, प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट आर बेस्ड ऑन व्हेरिएबल कॉस्ट ओनली. ज्या ज्या वेळेला आपण एखाद्या प्रॉडक्टची प्राइस ठरवतो, दॅट प्राइस इज बेस्ड ऑन व्हेरिएबल कॉस्ट. सो व्हेरिएबल कॉस्ट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फॅक्टर which corporate consider rather than fixed cost. कारण फिक्स कॉस्ट हे ते धरूनच चालतात, ते असतेच, पण व्हेरिएबल कॉस्ट प्रमाणे प्रॉडक्टची कॉस्ट ही म्हणजे प्राइस आपल्याला ठरवावी लागते. and then last assumption, profitability of the product or department is decided in terms of marginal contribution. Now what is contribution? That I will show you in this statement, but right now you just remember that contribution, it is one of the important factor in marginal costing, and the reason is that yes, feature it is not displayed, but I am sharing with you the features. Okay, Umakant, that is why I am explaining you the features one by one. Hello.
Now, the next one is assumptions we have covered. Now, this is the information which I am sharing. See, sales. From sales, if we minus variable cost. Now, what is variable cost? Example of variable cost? Yes. What is variable cost? Can you give the example of variable cost? Yes, please. What is the example of variable cost? Light bill. Example of variable cost is material. Material cost is the example of variable cost. Material. Slide दिसते का तुम्हाला PPT? Yes, sir. Yes, sir. तर ह्या सेल्स मधून व्हेरिएबल कॉस्ट आपण मायनस केलं की आपल्याला काय मिळतं? काय Contribution. कॉन्ट्रीब्युशन. म्हणजे हा जर का तुम्ही टेबल समोर जर ठेवला तर एक फॉर्म्युला आपोआप आपल्याला पाठ झाला आता. म्हणजेच काय? सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्युशन. सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्युशन. आता ह्या कॉन्ट्रीब्युशन मधून कारण ही जे काही मिळालं आपल्याला सेल्स मधून आपल्याला पैसे मिळाले, सेल्स मधून व्हेरिएबल कॉस्ट मायनस केलं, आपल्याला कॉन्ट्रीब्युशन मिळालं. हे कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला फिक्स कॉस्ट कव्हर करायला मदत करतं. दिस कॉन्ट्रीब्युशन हेल्प अस टू रिकवर फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट आपल्याला माहिती आहे की फिक्स कॉस्ट विच रिमेन्स व्हॉट? येस प्लीज. फिक्स कॉस्ट विच रिमेन्स Profit. which remains constant or which changes? Constant. Constant. Fixed cost, it is the cost which remains constant at all level of operation. तर अशा फिक्स कॉस्ट याच्यातून मायनस केल्या आपण, म्हणजे कशातून मायनस केली? कशातून? Contribution. कॉन्ट्रीब्युशन मधून. सो कॉन्ट्रीब्युशन मायनस फिक्स कॉस्ट, व्हॉट वी गेट? Profit. प्रॉफिट. प्रॉफिट. बरोबर. आता मी असं पण म्हणू शकतो ना उलट की प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्युशन. कॅन आय से लाईक दिस? प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्युशन म्हणू शकतो का नाही? Yes, sir. किंवा असं म्हणू शकतो सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्युशन. दोन्ही पद्धतीने कॉन्ट्रीब्युशन काढू शकतो ना. हा सिक्वेन्स आहे. दॅट इज वाय आय प्रिपेअर दिस टेबल. सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्युशन और profit plus fixed cost equals to contribution. It is one and the same thing. आता इथं आपण फिगर घेऊया. एक लक्षात घ्या. समजा हे सेल अमाऊंट आहे तुमची 100 रुपये. लक्षात ठेवा 100. व्हेरिएबल कॉस्ट आहे तुमची 40 रुपये. 100 मधून 40 गेले किती राहिले? 60 रुपये. 60 रुपये राहिले. आता फिक्स कॉस्ट आहे तुमची 30 रुपये. आता कॉन्ट्रीब्युशन किती होतं? 60. 60 मधून फिक्स कॉस्ट 30 रुपये गेले. प्रॉफिट किती राहिला? 13 rupees. 30 रुपये राहिला ना. 30 रुपीज. बरोबर ना. Yes. आता उलट जाऊया आपण. मी हे प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट केलं. फिक्स कॉस्ट किती आहे आणि प्रॉफिट किती आहे? फिक्स कॉस्ट 30 आणि 30 कॉन्ट्रीब्युशन 60 आलं. आणि वरून जरी मी केलं सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट तर फिक्स कॉस्ट किती आहे? कॉन्ट्रीब्युशन 60 आहे ना. इवन इफ Yes, आय, sir. म्हणजे तुम्ही ह्या पद्धतीने काढा किंवा त्या पद्धतीने काढा, दोन याला फॉर्म्युले आहेत. नाव कॅन यू टेल मी व्हॉट आर द टू फॉर्म्युला ऑफ कॅल्क्युलेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्युशन? येस, एव्हरीवन प्लीज. व्हॉट आर द टू फॉर्म्युलाज? Sales minus variable cost. येस. Profit plus cost. येस. म्हणजे आता बघा हे आपण शिकता शिकता आपल्या आता फॉर्म्युला पाठ झाला कॉन्ट्रीब्युशनचा. वाईल अंडरस्टँडिंग दिस थेरी हा एक फॉर्म्युला तुमचा पाठ झाला आता कॉन्ट्रीब्युशन.
आणि now understand the role of contribution. This contribution amount help us to pay what? Contribution amount help us to pay what? Fixed cost. कारण कंपनीमध्ये फिक्स कॉस्ट पण असते ना. आता हे फिक्स कॉस्ट देण्यासाठी आपल्याला कोण मदत करतं? कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला मदत करतं. येते का लक्षात तुमच्या? इट मीन्स so long there is a positive contribution, it is good for company. So long there is a positive contribution, it is good for company. If there is a negative contribution, then company may not be able to pay fixed cost. आता म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह काय ते तुम्हाला सांगतो बघा. इकडे लक्ष द्या. सेल्स 100 रुपये आणि व्हेरिएबल कॉस्ट 40 रुपये. 100 मधून 40 गेले, कॉन्ट्रीब्युशन किती राहिले? 60. फिक्स कॉस्ट किती धरले आपण? 30. So can you not able to pay your fixed cost from the contribution? Can you pay or not? From 60 rupees, can you pay 30 rupees or you are not able to pay? Hello? You are having 60 rupees as a contribution. So my question to you, from this 60 rupees of contribution, can you pay your fixed cost or you are not able to pay? Able to pay. You are able to pay. Now, vice versa. Suppose your sale amount is 100 rupees and your variable cost is 80 rupees. Your variable cost is 80 rupees. Now from sales 80 rupees goes. किती राहिले? 20. So 20 is your contribution and your fixed cost is 30 rupees. Now what is the scene? Not able to pay. Not able to pay. Some fixed cost you can pay, means you are having 20 rupees. So your fixed cost is total 30 rupees. तर 30 रुपयामधून तुम्ही फक्त 15-20 रुपये देऊ शकता. मॅक्सिमम 20 रुपये तुम्ही देऊ शकता. So in that case there will be no profit. बरोबर ना? Because the entire amount of contribution it is being eaten by fixed cost. सगळीच्या सगळी कॉन्ट्रीब्युशनची अमाऊंट फिक्स कॉस्टने खाऊन टाकली. काही राहिलंच नाही तुमच्या हातात. उलट तुमच्याकडे लॉस झाला 10 रुपये. असं झालं ना की नाही? हे बघा, सेल्स 100 रुपये, व्हेरिएबल कॉस्ट 80 रुपये. 100 मधून 80 गेले 20, कॉन्ट्रीब्युशन 20 आणि फिक्स कॉस्ट समजा 30 रुपये. तर प्रॉफिट राहील का तिथं? नाही राहणार प्रॉफिट. देयर विल बी लॉस. बरोबर ना? लॉस राहील ना तिथं. तर थोडक्यात काय, कॉन्ट्रीब्युशन काय पाहिजे तुमच्याकडे? इट हॅज टू बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह? Positive. There has to be positive contribution and this positive contribution help us to pay fixed cost. तर जेव्हा कॉर्पोरेट मध्ये मार्केटिंग मॅनेजर हे काम करतात आणि जेव्हा ते निगोशिएशनला बसतात, when they start negotiation with party, so they need to understand the selling price. Selling price माहितीच असते मार्केटिंग मॅनेजरला. Variable cost, he should have that knowledge of variable cost, and from sales variable cost minus केल्यानंतर if there is a positive contribution, then that particular marketing manager can convince his top management ki sir, we are having positive contribution, so there is no risk to go ahead with this deal. We can go for this deal. So that confidence marketing manager can have. So this is the logic in regards to the marginal costing. मी फक्त तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं की whether you are a marketing manager or you are finance manager, one has to have a knowledge of the selling price, variable cost. म्हणजे तुम्हाला कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला मिळते की नाही, हा डिसिजन तिथे तिथे तुम्हाला घेता येतो. दॅट इज द थिंग. नाव लेट मी शो यू द स्टेटमेंट बिफोर यू. नाव लुक ॲट दिस स्टेटमेंट. कॅन यू एबल टू सी माय पीपीटी statement? Yes, sir. Now look at this statement and please try to understand. This is very basic thing of marginal costing. There are 4 columns. Okay. Number 1, level of activity in a unit. This is na level of activity units. Second column मध्ये आहे 1000 युनिट. हे युनिट आहे. समजा कंपनीने जर का 1000 युनिट
प्रोडक्शन करायचं ठरवलं तर काय होऊ शकतं. ओके, दुसऱ्या कॉलम मध्ये काय दिसते, तिसऱ्या कॉलम मध्ये सॉरी, किती युनिट आहेत? 1500. In 2000. 1000. In the third column, how many units? 500. 1000. And in last column, how many units? In last column, how many units? Yes. 2000. म्हणजे बघा, असं होतं ना कंपनीमध्ये की आपण हळूहळू आपले लेवल ऑफ ऍक्टिव्हिटी वाढवत जातो की नाही. सेम असतं का की ह्या वर्षी आपण जे काही प्रोडक्शन करणार, मग आपण पुढच्या वर्षी अजून वाढवतो, त्याच्या पुढच्या वर्षी अजून वाढवतो. असंच होतं ना कंपन्यांमध्ये. जसं तुम्हाला डिमांड येईल त्याप्रमाणे तुम्ही सप्लाय वाढवणार ना. आणि यू विल लाईक टू हॅव मोर अँड मोर डिमांड फॉर युअर प्रॉडक्ट. Or you do not like to have more and more demand for your product? What do you wish? What is your wish? To have more and more sale or to have lower and lower sale? काय आहे तुमची इच्छा? What is your wish? If you are a manager of company, More sale. more sale, na? So that is why this statement is telling you that the sale has been it is increasing. Increase होतं ना सेल, म्हणजे ऍक्टिव्हिटी वाढत जाते. 1000, 1500, 2000. आता नेक्स्ट बघा, पर युनिट सेलिंग प्राइस. मी तुम्हाला ऍझम्पशन मध्ये सांगितलं की सेलिंग प्राइस रिमेन कॉन्स्टंट. हे बघा, 100 रुपये. 1000 युनिट जर केले तरी 100 रुपये, 1500 युनिट केले तरी 100 रुपये आणि 2000 युनिट केले तरी 100 रुपये. म्हणजे आपण जे ऍझम्पशन धरलं, मी तुम्हाला परत दाखवतो ते ऍझम्पशन. लुक ॲट दिस ऍझम्पशन. सेकंड assumption बघा, वाचा सेकंड assumption. Everyone please read out. Yes, read out second assumption. Per unit selling price remain constant at all level of activities. Okay, now look at here. Per unit selling price remain constant at all level of activities. है ना, remain constant का बदलली है? सेलिंग प्राइस में बदलली का? नाही. नाही. हे समजलं तुम्हाला assumption? नाव नेक्स्ट. आता समजा आपण जर का 1000 युनिट जर विकलेत 100 रुपयाप्रमाणे, तर 1000 गुणिले 100 म्हणजे झालं ते 1 लाख ऑफ रुपीज. बरोबर ना? हे काही तुम्हाला समजायला अडचण नाही आहे. म्हणजे टोटल सेल किती झाला? 1 लाख. समजलं नाही? Yes, sir. ओके. Yes, sir. आता आपलं पर युनिट व्हेरिएबल कॉस्ट ही 60 रुपये आहे. तर आपण किती युनिट आपण विकणार आहोत, तयार करणार आहोत? 1000. सो 1000 मल्टिप्लाइड बाय 60 किती होणार? 60,000. सो व्हेरिएबल कॉस्ट इज 60,000. बरोबर, व्हेरिएबल कॉस्ट इज 60,000. व्हेरिएबल कॉस्ट 60,000. आता इथंच मी थांबतो आणि पुढच्या कॉलमला जातो. लुक ॲट हियर थर्ड कॉलम. कंपनीने समजा लेवल ऑफ ऍक्टिव्हिटी वाढवली, 1000 वरनं 1500 केली, तर आपलं पर युनिट सेलिंग प्राइस ही 100 आहे. 1500 गुणिले 100 सेलिंग प्राइस. सो टोटल सेल विल बी 1,50,000. ओके. नाव व्हेरिएबल कॉस्ट मी तुम्हाला सांगितली की पर युनिट व्हेरिएबल कॉस्ट आहे आपली 60 रुपीज. पर युनिट व्हेरिएबल कॉस्ट 60 रुपीज आहे. 60 मल्टिप्लाइड बाय 1500 किती झाले? 60 मल्टिप्लाइड बाय 1500 90,000. 90,000. हे इथे दिसतंय आपल्याला 90,000. आता आधी काय किती होतं आपलं व्हेरिएबल कॉस्ट? 1000 युनिट तयार करत होतो त्यावेळेला इट वॉज 60,000. अँड व्हेन वी स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ 1500, टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट हॅज 90,000. सो इन्क्रीज ऑर सेम? Increase. Increase, correct. So variable cost at a total level, it is increasing. Total level, this is total level, increasing. Now look at this last column. Suppose if your level of activity increases by 2,000, the selling price 100, 2,000 units multiplied by 100. So our total sale will be 2 lakhs of rupees. And variable cost मी तुम्हाला सांगितले आपल्याला 60 rupees per variable cost. So 2,000 multiplied by 60. So it will be 1,20,000.
आता व्हेरिएबल कॉस्टचं बघा अझम्पशन, लुक ॲट हिअर. पहिला अझम्पशन वाचा आणि मी आता जे तुम्हाला एक्सप्लेन केलं त्याच्याशी रिलेट करा. वाचा सगळेजण. व्हेरिएबल कॉस्ट, येस एनीवन प्लीज, कोणीतरी एक जण वाचा बरं. Variable cost varies in direct proportion with the level of activity. ओके, नाव होल्ड हिअर, सेंटेन्स होईल. आता तुम्ही वाचता की व्हेरिएबल कॉस्ट व्हॅरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विथ लेवल ऑफ ऍक्टिव्हिटी. जशी तुम्ही लेवल ऑफ ऍक्टिव्हिटी वाढवता तशा प्रमाणात व्हेरिएबल कॉस्ट पण ही वाढत जाते, ही बदलत जाते. हे बघा, तुम्ही जसं लेवल ऑफ ऍक्टिव्हिटी वाढवली आणि हा तिसरा कॉलम बघा, तर 60,000 वरून 90,000, 90,000 वरून 1,20,000 बदलली की नाही? Yes, sir. तर हे आता काय अडचण आहे तुम्हाला हे अझम्पशन समजायला? नो सर. नाव आता उमाकांत, read this, Nikhil, read this next statement. This I am showing a cursor. However, read out. However, per unit variable cost remain constant at all level of activities. आता याच्यामध्ये तो असं म्हणतोय की पर युनिट व्हेरिएबल कॉस्ट ही कुठल्याही लेवलला तुम्ही गेलात तरी त्याची सेमच राहते. आता ते मी तुम्हाला टेबल मध्ये दाखवतो. हा बघा माझा टेबल. आता ही पर युनिट व्हेरिएबल कॉस्ट आहे. ही तिसरी लाईन म्हणजे पर युनिट व्हेरिएबल कॉस्ट इथे लिहिलेलं आहे बघा. पर युनिट व्हेरिएबल कॉस्ट खालून तिसरी दिसते तुम्हाला? फ्रॉम डाऊन इट इज थर्ड लाईन. Yes, sir. तर जेव्हा तुम्ही 1000 युनिट जरी केलेत तरी तुमची पर युनिट व्हेरिएबल कॉस्ट 60 आहे. म्हणजे व्हेरिएबल कॉस्ट 60,000 डिवायडेड बाय 100 किती होणार? 60,000 डिवायडेड बाय 100 किती? 60. आता 90,000 डिवायडेड बाय 1,500 हाऊ मच? 90,000 डिवायडेड बाय 1,500 हाऊ मच? 60. 1,20,000 डिवायडेड बाय 2,000 हाऊ मच? 60. So per unit remains same. काय राहतं सेम पर युनिट? विच कॉस्ट? Variable cost. व्हेरिएबल कॉस्ट. नाव आता इथपर्यंत समजलं आपल्याला. आता मी पुढचं सांगतो मला. आता फिक्स कॉस्ट बघा. कंपनीची फिक्स कॉस्ट ही प्रत्येक याला 30,000 रुपये आपण लिहिलेले बघा. फिक्स कॉस्ट 30,000. इवन इफ कंपनी गोज फॉर 1,500 युनिट्स प्रोडक्शन, still fixed cost is 30,000. If company goes for 2,000 production, still fixed cost is 30,000. तर टोटल लेवलला फिक्स कॉस्ट काय होत आहे? टोटल लेवल ही टोटल लेवल आहे. फिक्स कॉस्ट ची अमाऊंट काय होते? Constant राहते. कॉन्स्टंट राहते. बट इफ यू कॅल्क्युलेट युनिट लेवल पर युनिट फिक्स कॉस्ट, आता ही 30,000 डिवायडेड बाय 100 किती आली मग? 30,000 डिवायडेड बाय 100 30 रुपीज पर युनिट फिक्स कॉस्ट 30. नाउ 30,000 डिवायडेड बाय 1,500 युनिट हाऊ मच इट इज? 20. And 30,000 divided by किती युनिट? 2,000. 2,000. So how much it is? 15. 15. So what is happening here? Per unit variable, per unit fixed cost, it is changing. It is reduce and reduce. 30, 31 and 20, 21 and 15. आता तुम्हाला एक साधा एक्झाम्पल देतो. समजा एक तुमच्याच MBA मध्ये समजा 3 मुलांनी एक रूम घेतली भाड्याने. पुण्यामध्ये तुम्हाला MBA करायचंय. टेकन ऑन रूम ऑन रेंटल बेसिस. समजा त्या रूमचं भाडं आहे 10,000 रुपये आणि सध्या तिथं आता 2च लोक राहत आहेत, 2 लोक. तर प्रत्येकाला 5,000 रुपये भाडं पडेल, कारण रूमचं भाडं 10,000 रुपये. एकाला 5,000, दुसऱ्याला 5,000. आता नंतर समजा त्यांनी अजून एका पार्टनरला ऍड केलं, तर पुढच्या महिन्यापासून त्यांचं जे काही रेंट आहे ते त्यांचं कमी होईल का वाढेल? कमी होईल. कमी होईल ना. लँडलॉर्डला तेवढेच पैसे मिळतील, 10,000, त्याला 10,000च मिळेल. पण तुमच्याकडून तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन कमी होईल ना, जरा तुमचा हिस्सा कमी होईल, त्याच्यामध्ये तुमचा शेअर कमी होईल. आता समजा तुम्ही अजून एक पार्टनर वाढवला. तुम्हाला वाटतं की रूम आपली मोठी आहे, एका रूम मध्ये 2 जण आणि दुसऱ्या रूम मध्ये 2 जण. आपण अजून वी कॅन अकोमोडेट वन मोर फ्रेंड. नाउ सपोज आफ्टर 4-5 months if you are staying 4 people in the same room, तर त्या केसमध्ये पर पर्सनला किती येणार रेंट?
2500. 2500. सुरुवातीला 5000 होतं, नंतर मग कमी झालं आणि आता 2500. तो सेम लॉजिक हिअर ऑल्सो, फिक्स कॉस्ट. नाव लुक ॲट द अझम्पशन. व्हेरिएबल कॉस्ट जर आपण बघितलं, इन रिगार्ड्स टू दी फिक्स कॉस्ट आणि व्हेरिएबल कॉस्ट मध्ये बघा, तुम्ही जर का बघितलं इथं हे कॉलम तुम्ही चेक करा, टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट आणि टोटल फिक्स कॉस्ट. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला व्हॅल्यू मध्ये डिफरन्स दिसतोय बघा, दिसतंय ना व्हॅल्यू मध्ये डिफरंट. फिक्स कॉस्ट ही प्रत्येक लेवलला सेमच आहे 30,000, पण व्हेरिएबल कॉस्ट ही बदलत गेलेली आहे, दिसतंय ना. या Yes, sir. टोटल मधून तुम्ही जर का पर युनिटला जर आलात, पर युनिट व्हेरिएबल कॉस्ट आणि पर युनिट व्हेरिएबल फिक्स कॉस्ट, पर युनिट व्हेरिएबल कॉस्ट आणि पर युनिट फिक्स कॉस्ट, हे पण तुम्ही जरा डोळ्याखालनं घाला, ऑब्झर्व करा. या फिगर्स मध्ये तुम्हाला काय दिसतंय, ऑब्झर्व करा. इथं असं दिसतंय आपल्याला की पर युनिट व्हेरिएबल कॉस्ट इट इज सेम, इट इज 60 रुपीज. बट इफ यू कॅल्क्युलेट पर युनिट फिक्स कॉस्ट, इट इज being reduced. बरोबर ना. So let me conclude. It can be observed from the above calculation that if the fixed cost is included in the calculation of total cost, per unit total cost becomes non-comparable. आता बघा, ही फिक्स कॉस्ट आपण जर का याच्यामध्ये ऍड केली तर टोटल युनिट कॉस्ट बघा, हा लॉस बघा, पर युनिट टोटल कॉस्ट काढलेली आहे, म्हणजे 60 + 30 19, 60 + 20 80, 60 + 15 75. समजतंय ना तुम्हाला. हे फक्त मी ऍडिशन केलंय, पर युनिट व्हेरिएबल कॉस्ट प्लस पर युनिट फिक्स कॉस्ट, त्याचे ऍडिशन करून हे 90 80 75 केलेलं आहे. हे समजलं ना. नाउ लुक ॲट माय स्टेटमेंट. इट कॅन बी ऑब्झर्व फ्रॉम द कॅल्क्युलेशन दॅट इफ द फिक्स कॉस्ट इज इन्क्लुडेड इन द कॅल्क्युलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, per unit total cost become non-comparable with the changes in the level of activity in one cost period to another cost period. To avoid this non-comparability, it is necessary to eliminate the fixed cost while determining the total cost. त्यामुळे असं करावं लागतं आपल्याला की हे फिक्स कॉस्ट जर का काढले तर मग आपल्याला हे कंपॅरिझन करणं सोपं होतं. So with the help of this statement, I try to explain you the assumptions about variable cost and fixed cost. Now, contribution. What are the equations of contribution? Can you share me? What are the equation? What is the formula of contribution? Yes. Sales minus variable cost is equal to contribution. And the other, is there any other way to calculate contribution, or this is the only way? Profit plus fixed cost. Yes, profit plus fixed cost equals to contribution. So either this way or either that way, we get contribution. Now, if you want to travel from Pune to Mumbai, so there is an expressway and there is old highway also. Now, ultimately, your destination is Mumbai. Whether you go, suppose if you are going by car, so there are two options available: express highway and old highway. बरोबर की नाही? Ultimate destination is Mumbai. Our destination is contribution. So contribution आपण सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट पण काढू शकतो, किंवा आपल्याला जर का फिक्स कॉस्ट माहिती असेल आणि प्रॉफिट माहिती असेल तर स्टील वी कॅन कॅल्क्युलेट कॉन्ट्रीब्युशन. मग व्हेरिएबल कॉस्ट काढायची गरज नाही आहे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके. नाउ सेकंड, हायर कॉन्ट्रीब्युशन इज डिझायरेबल. आता याच्यामधनं आपल्याला इंडिकेशन काय आहे? वी विश टू हॅव हायर अँड हायर कॉन्ट्रीब्युशन. Why we expect higher and higher contribution? Anyone?
Why do we expect a higher contribution? I see. So as to get a profit. So as to pay off fixed cost. So as to pay off fixed cost, and then we get amount of profit. Contribution नंतर आपल्याला फिक्स कॉस्ट देणं आहे ना अजून. कॉन्ट्रीब्युशन मधून आपण काय देतो? From contribution, what do we pay? So look at here. From contribution, what do we pay? Hello. Contribution मधून आपण काय देतो पुढचं? Fixed cost. फिक्स कॉस्ट. Fixed cost. आता तुमच्याकडे जर कॉन्ट्रीब्युशन जर नसेल तर आर यू एबल टू पे युअर फिक्स कॉस्ट? No, sir. नो. No, sir. So here you expect higher amount of contribution. Higher amount जर contribution असेल तर easily you can pay off fixed cost and then you expect profit. And then you expect profit. समजलं काय? Yes, sir. Okay, now so this was the today's learning part. Tomorrow we will start with some formula. Before we close today's session, let me share with you the limitation of marginal costing. Limitation. What is the limitation of marginal costing? In marginal costing, calculation of this variable cost becomes cumbersome, becomes a little bit difficult. The classification of total cost in variable cost and fixed cost, it is little bit difficult. No cost can be completely variable or completely fixed. असं आपण म्हणू शकत नाही की हे कम्प्लिटली व्हेरिएबल आहे किंवा कम्प्लिटली फिक्स्ड आहे. काही कुठे ना कुठे काही प्रमाणात त्याचं थोडंसं ते बिहेवियर चेंज होतं. In some cases, the cost that is considered variable may not be variable in practical term. For example, direct labor cost. एक एक्झाम्पल आहे त्याचं. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही जी काय आहे की काही केसेस मध्ये ती कम्प्लिटली व्हेरिएबल पण राहते, कम्प्लिटली फिक्स पण राहते. अंडर नॉर्मल सिच्युएशन, this cost is treated as variable cost. However, in India, considering the tremendous legal backing, the workers have the direct labor cost may not be variable in nature. तुम्हाला माहिती आहे की आपल्या देशामध्ये बरेचसे कायदे हे कामगारांच्या बाजूने असतात की नाही? आपले जे काही लॉ आहेत कामगारांच्या बाजूने आहेत ना, कारण त्यांचे युनियन असतात. माहिती की नाही तुम्हाला? कामगारांचे युनियन असतात, लेबर युनियन. हॅलो हॅलो am I audible? Yes, sir. So because of this union, they demand higher wages for their laborers, and because of this, sometimes it also becomes fixed cost. तर अशामुळे सुद्धा ही कॉस्ट म्हणजे व्हेरिएबल वरनं ती फिक्स कॉस्ट मध्ये त्याचं ते कन्व्हर्जन होतं. सो दीज आर सम लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. सो टुडे विल स्टॉप हियर. Tomorrow we'll start the next calculations, that is formula. Today we have learned only calculation of contribution. Okay, profit volume ratio, then break even point, this formula we will learn tomorrow. Okay, so any doubts so far? Whatever we learned today, any doubt? Any doubt? No, sir. Okay, then see you tomorrow. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir.